بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. تحدثنا في لقاء أمس عن أثر الذنوب في إضعاف الإيمان، واليوم نكمل هذا. قلنا إن الذنوب بتضع الإنسان في دائرة من الانتكاسات، وشرحنا هذا من قبل، فلا بد أن تقطع هذه الدائرة بالتوبة إلى الله تعالى. كذلك كثرة الذنوب تؤدي إلى حرمان الطاعة أو عدم الاستلذاذ بالطاعة، عدم الشعور بلذة العبادة، تؤدي إلى حرمان الطاعة، كالرجل الذي أكل أكلة أوجبت له مرضا طويلا منعه من عدة أكلات أطيب منها. ده بالضبط حال الذنب مع العبد. الذنب مع العبد يمنع الطاعة، كما أن أكلة معينة قد يكون طعام فاسد يمنع الإنسان من أكلات أطيب منها. طيب ليه ليه الذنب يؤدي إلى حرمان الطاعة؟ العلماء قالوا لأن القلب يصير ممتلئ بالبعد عن الله عز وجل، حتى لا يوجد مكان لله عز وجل في القلب، وكأن الذنوب دي بتقيد العبد. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه جاءه رجل وقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل، فقال: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء بيقول: كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة، تبعدك عن الصلاة. احنا بنقول الكلام ده ليش؟ عشان نأكد إن عشان الإنسان يستقيم إيمانه ويستقيم طاعته إلى الله تعالى، لازم يشوف حل لموضوع الذنوب ويقطعها، وهنتكلم عن ده بعدين. إن لم يحرم الإنسان الطاعة بسبب الذنب، قد يحرم أيضا الشعور بلذة العبادة بسبب الذنب. ولذلك العلماء قالوا: كما أن البدن لا يستلذ بالطعام حال المرض، فكذلك القلب لا يستلذ بالطاعة حال المعصية. واضح هذا المعنى؟ الإنسان لما يتعب شوية الأكل ما بيبقالوش طعم، فكذلك الإنسان لما يتلبس بالمعاصي ممكن الصلاة ما يبقاش لها طعم في قلبه. طيب الصلاة والعبادات هذه هي ثمرات الإيمان، فإذا ضاعت بتؤثر على هذا الإيمان. ولذلك لازم الإنسان يعرف إن دي مشكلة. أصلا عشان أتعامل مع الذنب، اللقاءات اللي جاية هيبقى كيف نتعامل مع الذنب. قبل ما نتكلم على كيف نتعامل مع الذنب، لازم نعرف إن الذنب مشكلة ونعرف فين مشكلته. وإن شاء الله من الغد نتكلم على كيف يتعامل الإنسان مع الذنوب حتى يتعافى منها. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا أجمعين. لو نلتزم بالهدوء يا شباب، الله يجزيكم الخير حتى نتم الترجمة. So the last 10 days of Ramadan, we're dedicating them to recovering from sinning, because sin could influence our iman negatively, could weaken our iman. But before we learn how to deal with the sin, and before we learn how to recover from it, we have to know and acknowledge its seriousness and its problems. Because the first step for recovery is to acknowledge that there is a problem. Yesterday we said one of the biggest consequences of sinning is that it leads to a cycle of sinning. So one sin could lead to another, and we explained that. It would start with a thought, and the thought would turn into an action,
And if you do not deal with that action, it becomes a habit. And if you do not deal with the habit, it becomes addiction. If you do not deal with the addiction, it becomes destiny. So that shows how grave the problem of sinning would be. Today we'll add one more reason why sinning is so serious when it comes to our iman. Scholars say sinning and leading a sinful life could lead to what they call hirman al-ta'a, deprivation of worship, or the inability to taste or to feel the pleasure of worship. Because worship has inner spiritual pleasure. If you do not feel it and experience it, there is something wrong. Because Allah is shakur. Allah is shakur. Allah rewards a lot for the little. So when you pray, you're expected to experience that spiritual joy in your heart. That's beyond explanation. So scholars say, but when someone persists in committing sins, he may not be able to experience that spiritual joy that one is supposed to find in worship, and he may even be deprived of worship itself. They say it's like someone who ate a specific meal that was recommended by his doctor, and this very meal deprived him from a lot better, more delicious meals. And the rationale behind this is the more we commit sins, the more our hearts becomes occupied with other than Allah. So when you try to fit in salah, it doesn't find a place. And also, sins are like tying people up from going to the masjid, from doing more sunnah, from Imam Ali, rahimahullah ta'ala, when was asked about someone, he said, I am not able to do the night prayers. He said, أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. You're a man who's being tied up by his sins. And Imam al-Ghazali, commenting on the famous ayah that says, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, prayer keeps us away from immorality and evil acts. He said, also immorality and evil acts keep us away from salah. So we need to understand this relationship. So what is the solution? Is to take the decision now to stop that cycle. They also said that leading that sinful life could eventually lead at least to the feeling of no pleasure or no spiritual joy of the acts of worship. They said it is exactly like someone who's sick and cannot taste the sweetness of his food. This is exactly the same when someone is spiritually sick, they will not feel the sweetness and the beauty and the pleasure of the acts of worship. So we're saying all of these so that we can say, yes, we have to stop this. We need to recover from sinning, and we need to stop it to make sure that we do not deteriorate spiritually, and to make sure that we do not abandon any of these kind of spiritual disciplines we have, or develop an indifference about what the worship is supposed to make you feel and experience. And we'll talk, inshallah, in the coming sessions about how to recover and what are and how to deal with sinning, and how to make sinning a chance to grow more spiritually, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan.